Emma había regresado a la antigua casa de su abuela tras su fallecimiento, una vivienda campestre rodada de cerizos, con el tejado cubierto de musgo, y el air impregnado de recuerdos. Mientras ayudaba a bajar el desván, iluminado por una tenue luz que se colaba entre los rendillos de las viejas tablas de madera, descubrió un bol de cuero desgastado. Estaba cubierto de polvo, como si nadie lo hubiera tocado en décadas. Con cierta curiosidad lo abrió, esperando encontrar mantas viejas o álbumes familiares. En cambio, encontró un pequeño tesoro, una pila de sobres amarillentos, cuidadosamente atados con una cinta descolorida por el tiempo. Los sobres estaban todos dirigidos a un tal James Whitmore, un nombre que no le sonaba en lo absoluto. Cada carta estaba fechada entre 1942 y 1945, durante los años más oscuros de la Segunda Guerra Mundial. La caligrafía, elegante y firme, pertenece a una mujer llamada Margaret. La primera línea de la carta superior le heló la sangre por su intensidad. Mi querido James, cada día sin ti es una eternidad que el papel apenas puede soportar. Emma no pudo evitar leer esa primera carta entera, cautivada por la profundidad del sentimiento, por la mezcla de nostalgia, dolor y esperanza. Lo más inquietante era que ninguno de los sobres tenía sello postal. Nunca fueron enviados, estaban guardados, como esperando que algún día, los encontrara. Emma sintió una mezcla de emoción y respeto. Aquello no era solo una historia de Emma, era un testimonio del tiempo, de una pasión que sobrevivió en silencio durante generaciones. Al sostener las cartas, sintió como si Margaret, de alguna manera, le estuviera confiando su historia. Y Emma supo, en ese instante, que debía descubrir quiénes eran Margaret y James, y por que esas cartas nunca llegaron a su destino. Con las cartas en mano y la cabeza llena de preguntas, Emma comenzó su búsqueda. No podía dejar de pensar en Margaret, en su dolor calado, en la esperanza que parecía sostener cada palabra escrita. Decidió investigar en los registros de la ciudad, comenzando por el archivo histórico local. Entre documentos polvorientos y microfilms descoloridos, encontró el primer indicio. Una fotografía en blanco y negro de una joven enfermera llamada Margaret E. Holloway, reconocida por su servicio voluntario durante la guerra. En una pequeña nota al pie, aparecía un nombre más. James Whitmore, un piloto estadounidense destacado que combatió en Europa. La conexión era real. Emma sintió que, pieza a pieza, comenzaba a reconstruir una historia perdida. Habló con vecinos mayores, algunos de los cuales recordaban vagamente a una joven Margaret, siempre vestida con una bufanda roja, que esperaba cada semana una carta que parecía nunca llegar. Uno de ellos mencionó que Margaret nunca se casó, que vivió sola hasta el final de sus días. Eso solo intensificó el misterio que había pasado con James, porque nunca se reencontraron. Buscando más pistas, Emma recurrió a registros militares y archivos en línea. Después de muchas horas frente al ordenador, halló un obituario de James Whitmore, fallecido en 1992, en una ciudad no muy lejana. Lo más impactante fue descubrir que tenía descendientes. Su nieto, Daniel Whitmore, vivía actualmente en un pequeño pueblo costero. Emma sintió un vuelco en el corazón. Tal vez él tuviera respuestas. Tal vez, a través de él, pudiera cerrar un capítulo que había quedado suspendido en el tiempo. La intriga y la impaciencia se convertirán en impulso. Y no se trataba solo de comprender el pasado, sino de dar un final digno. Las cartas eran más que palabras. Eran el eco de un amor interrumpido, una historia inacabada que exigía ser contada. A medida que Emma descubría más sobre Margaret y James, su propia vida comenzaba a cambiar. Las cartas que al principio parecían solo una reliquia del pasado, se convirtieron en una especie de espejo emocional. Cada frase,
Coda despedida firmada con amor eterno, la revelable una conexión humana tan profunda, que la conmovía haste de los lágrimas. Era como si, a través de la tinta desveda y el papel envejecido, Margaret le hablara directamente al alma. Durante sus investigaciones, Emma fue volviendo regularmente al desván, leyendo una carta cada noche, como un ritual sagrado. Cuanto más leía, más sentía la presencia de esa mujer fuerte y sonadora, atrapada en un tiempo que no le permitió vivir su alma plenamente. Las palabras de Margaret no solo hablaban de James, sino también del miedo, de la soledad, de la esperanza en medio del horror de la guerra. Eran confesiones íntimas que traspasaban generaciones. Una noche, mientras leía una carta en la que Margaret hablaba de un baile al que sonaba asistir con James tras la guerra, Emma se sorprendió llorando. No por tristeza, sino por la belleza simple de ese angelo. Comprendió que lo que había encontrado no era una historia cualquiera, era un amor real, vivo en las páginas, capaz de sobrevivir al tiempo y al olvido. Y entonces, algo dentro de él cambió. Se dio cuenta de que su búsqueda no era solo por curiosidad o justicia histórica. Era también una forma de sanar su propia soledad, de reconectar con emociones que había enterrado bajo rutinas, fracasos amorosos y una vida que sentía estancada. La historia de Margaret y James no solo estaba siendo descubierta, estaba renaciendo, y con ella algo nuevo comenzaba a crecer en el corazón de Emma. Emma, decidida a dar el siguiente paso, viajó al pequeño pueblo costero donde vivía Daniel Whitmore. Lo encontró en una biblioteca local, revisando documentos históricos para una investigación sobre aviadores de la Segunda Guerra Mundial. Era un hombre de mirada seria, de voz pausada, y con un aura de introspección que lo envolvía. Al principio, su reacción fue de escepticismo cuando Emma mencionó a Margaret y las cartas. No conocía esa historia, nunca había oído hablar de una tal Margaret Holloway en la vida de su abuelo. Sin embargo, cuando Emma colocó cuidadosamente las cartas sobre la mesa, y leyó en voz alta algunos fragmentos, el silencio entre ellos se volvió profundo, casi reverente. Daniel aceptó ayudarla, movido por una mezcla de deber familiar y una curiosidad que crecía con cada palabra escrita por Margaret. Comenzaron a reunirse con frecuencia, revisando juntos las cartas, contrastando fechas, ubicaciones, eventos históricos. Pasaron horas en archivos en cafés, incluso caminando por la playa, mientras debatían teorías sobre lo que pudo haber separado a Margaret y James. Emma se dio cuenta de que, a medida que compartían el pasado, también comenzaban a conocerse en el presente. Daniel, que solía ser reservado, empezaba a sonreír más. Emma, que solía huir de compromisos emocionales, se sentía cada vez más cómoda a su lado. Una noche, al leer una carta particularmente desgarradora en la que Margaret escribía, si alguna vez lees esto, sabrás que mi amor por ti nunca tuvo fecha de vencimiento. Los dos se quedaron en silencio, conmovidos. Se miraron con una mezcla de respeto, ternura y algo más que empezaba a tomar forma. Lo que los unía ya no era solo una historia del pasado. Era una conexión naciente que parecía guiada por aquellas palabras antiguas, como si el alma de Margaret y James aún tuviera algo que decirles. Durante una tarde lluviosa, Emma y Daniel visitaron una vieja casa de campo donde, según un testimonio local, Margaret vivió sus últimos años. Mientras exploraban la biblioteca, encontraron una pequeña caja de madera oculta detrás de unos libros polvorientos. Dentro había una única carta, doblada cuidadosamente, con tinta que apenas comenzaba a desvanecerse. No tenía destinatario, solo decía en la parte superior, para cuando ya no est. Al abrirla leeron las palabras que Margaret nunca envió, tal vez por temor, tal vez por resignación. En ella, Margaret confesaba que,
Pisa no haber recibido respuesta alguna, jamás yo de escribir a James porque era su única manera de sentirse viva. Naroba como cada carta era un acto de fe, un puente invisible hacia un hombre al que siempre amo. Pero lo más revelador fue su deseo final, que, si alguien alguna vez encontraba sus cartas, no los dejara en el olvido. Tal vez no los leen mis ojos, pero si otro corazón dispuesto a recordar por mí, escribió. Esa frase golpeó a Emma y a Daniel como un eco de destino. La carta no era solo una despedida, era una petición de rescate emocional, un legado. Comprenderon que lo que habían estado haciendo, do esta entonces no era una simple investigación. Estaban cumpliendo un deseo. Margaret no buscaba fama ni reconocimiento, solo que su amor no desapareciera sin dejarla. La lectura de esa última carta cerró un círculo, pero al mismo tiempo abrió uno nuevo. Emma sintió que algo dentro de él se había alineado. Daniel, sin decir mucho, tomó su mano en un gesto simple pero cargado de sentido. Y no se trataba solo de Margaret y James. Ahora eran ellos quienes escribían la siguiente página. Las cartas fueron publicadas unos meses después en una edición especial titulada Cartas desde el corazón. Emma escribió el prólogo, relatando el hallazgo en el desván, la búsqueda, y como la historia la transformó. Daniel colaboró con notas históricas y detalles biográficos. El libro se convirtió en un éxito modesto pero profundamente emotivo, especialmente entre lectores que habían vivido sus propios amores perdidos o inconclusos. Las palabras de Margaret, tan puras y dolorosamente humanas, tocaron almas en todo el país. Pero más allá del impacto público, fue el viaje personal lo que marcó a Emma y a Daniel. El proyecto los unió no solo por afinidad intelectual, sino por algo más profundo. El deseo compartido de honrar un amor verdadero. Emma, que siempre había temido el compromiso, encontró en Daniel una estabilidad emocional que no sabía que necesitaba. Daniel, por su parte, descubrió que abrir su corazón no era una traición al pasado de su familia, sino una forma de continuar lo que su abuelo nunca pudo completar. Ambos entendieron que el amor no siempre se vive en el tiempo adecuado, pero se puede trascenderlo. A través de esas cartas, Margaret y James les enseñaron que hay palabras que no mueren, sentimientos que esperan en silencio hasta ser leídos por alguien dispuesto a comprenderlos. En una ceremonia íntima, dejaron una copia del libro en la tumba de Margaret, junto con la última carta, como símbolo de que su historia no fue en vano. Emma y Daniel, ahora pareja, siguieron escribiendo juntos, no solo libros, sino una vida compartida. El amor, al final, no era solo algo que se encontraba en el pasado. Era algo que se construía con cada gesto, cada palabra, y cada carta escrita desde el corazón.